Java is a object oriented programming language. Okay, so Java कोणी डेव्हलप केली, कधी डेव्हलप झाली, Java एवढी पॉप्युलर का आहे, हे सगळे आपण या प्रोग्राममध्ये पाहणार आहे, व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. आणि जावाचा फुल कोर्स बेसिक टू ॲडव्हान्स पर्यंत इथे या चॅनलवरती उपलब्ध असणार आहे. ठीक आहे. सो फर्स्टली जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. देन आपण पाहूयात जावाची हिस्ट्री काय असेल, त्याचे फीचर्स काय असतील. ओके. Java is an object-oriented programming language and developed in Sun Microsystem. In 1995. And developer name is James Gosling. So inventor. Inventor of Java language, the James Gosling. सो जेम्स गॉसलिंग यांना जावाचा फादर म्हटलं जातं किंवा फादर ऑफ जावा टेक्नॉलॉजी पण असं बोललं जातं. सो आता जावा मोस्ट पॉप्युलर आहे कारण की त्याचे दोन रिझन आहेत. जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे आणि जावा इज अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट आहे. तसेच अजून फीचर्स आहेत जावाचे, ते आपण वन बाय वन पाहणार. ठीक आहे. देन फीचर्स ऑफ जावा. फीचर्स ऑफ जावा लँग्वेज वन बाय वन पाहूयात आपण. फर्स्ट वन इज अ सिंपल लँग्वेज. जावा इज अ सिंपल लँग्वेज. ओके. सो सिंपल लँग्वेज म्हणजे काय असणार आहे? जावा इज इझी टू लर्न, इझी टू अंडरस्टँड सिंटॅक्स अँड देर इज नो प्री कंडिशन्स. म्हणजेच काय असणार आहे, जावा लँग्वेज शिकण्याच्या अगोदर तुम्हाला C++ अशा लँग्वेज यायलाच पाहिजेत असं काही नाही. ठीक आहे. सो वी कॅन से दॅट easy to learn, easy to understand, no preconditions. Like C++. Okay. And next feature काय तर जावा इज अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट. आता जावाला प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट लँग्वेज का बोलतात, तर जावा काय करते, ओरा प्रिन्सिपलला फॉलो करते. ओरा प्रिन्सिपल्स मीन्स राईट वन्स अँड रन एनिवर. सो जावाचा प्रोग्राम तुम्ही लिहिला, तो कंपाईल करणार. सो कंपाईल केल्यानंतरून सोर्स कोड फाईल कन्वर्ट होते बाईट कोडमध्ये. तो बाईट कोड आपण कुठल्या पण मशीनवरती एक्झिक्यूट करू शकतो, पण तिथे आपल्याला ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती JVM इन्स्टॉलेशन पाहिजे. सो प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी वेगवेगळे JVMs आहेत. सो त्याच्यामुळे आपण एखादा प्रोग्राम विंडोवरती लिहिला तर तोच आपण मॅक, लिनक्स, युनिक्सवरती आपण एक्झिक्यूट करू शकतो. न्यू कोड लिहायची गरज लागत नाही. म्हणून जावाला काय बोललं जातं, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट लँग्वेज. ओके. सो आपण काय बोलू शकतो, फॉलोज ओरा प्रिन्सिपल. ओके. ओरा प्रिन्सिपल्स मीन्स काय, राईट वन्स रन एनिवर. Write once, run anywhere. Okay, say that.
or we can say that we can run same Java program on different operating system. Okay, that's why we can say that Java is a platform independent language. So next features काय असणार आहे जावाचा? Java is a architecture neutral. Okay, architecture neutral म्हणजेच काय असणार आहे? If we change the system configuration, then there is no need to do any changes in our Java code. म्हणजेच काय असणार आहे, जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम वगैरे राईट कराल तेव्हा जावाची रॅम वगैरे काय असणार आहे, सपोज 80 GB असेल किंवा नंतरून तुम्ही इन्क्रीज केली तिला 256 MB वगैरे, किंवा त्याची हार्ड डिस्क जी असेल 160 असेल नंतर 120 MB वगैरे झाली, तर तुम्हाला जावाच्या कोडमध्ये काही चेंजेस करायची गरज लागत नाही. सो त्याच्यामुळे त्याला काय बोललं जातं, आर्किटेक्चर न्यूट्रल. ओके, we can change the system configuration. Then there is no need to do any changes in our Java code. Okay, that's why we can say that Java is a architecture neutral language. Fourth features of Java is a portable language. Java is a portable language. आता जावाला पोर्टेबल का बोललं जातं? जावाची फाईल जेव्हा आपण कोड लिहून सेव्ह करतो ते सोर्स कोड फाईल कन्वर्ट केली जाते बाईट कोडमध्ये, आणि तो बाईट कोड आपण कुठल्या पण ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती एक्झिक्यूट करू शकतो जिथे JVM इन्स्टॉल असतो तिथे. सो आपण जावा कोड एका सिस्टीमवरून दुसऱ्या सिस्टीमवरती घेऊन जाऊ शकतो, त्याच्यामुळे त्याला काय बोललं जातं, पोर्टेबल लँग्वेज. ओके, converting source code into bytecode. Okay, then we can run that bytecode on any machine. Okay, any platform, or we can say that any operating system. Okay, next feature is Java is a secure language. So why Java is a secure language? Okay, सो जावामध्ये असे काही फीचर्स आहेत जसे की इन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, देन त्याच्यानंतर सिक्युअर सॉकेट लेअर. त्याच्यामुळे काय होते, जावा युजिंग जावा लँग्वेज वी कॅन डेव्हलप अ सिक्युअर ॲप्लिकेशन. ओके, त्याच्यामुळे आपण जावाला सिक्युअर लँग्वेज बोलू शकतो. आणि जावामध्ये जावा लँग्वेजचा जास्त डेव्हलप ॲप्लिकेशनचा यूज कशात केला जातो, तर बँकिंग ॲप्लिकेशन क्रिएट करण्यासाठी जावा लँग्वेजचा यूज केला जातो. Features like encryption and decryption, secure socket layer, देन जावाचा यूज कशामध्ये केला जातो, तर बँकिंग ॲप्लिकेशन बनवण्यासाठी. ओके,
देन इन्शुरन्स, ई कॉमर्स असे खूप सारे ॲप्लिकेशन्समध्ये फील्ड्समध्ये ॲप्लिकेशन क्रिएट करण्यासाठी जावा लँग्वेजचा यूज केला जातो. देन जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे काय, जावामध्ये आपण जे काही कोड करणार आहे ते सगळे कशावरती डिपेंड असणार आहेत, ऑब्जेक्टवरती. विदाउट ऑब्जेक्ट वी कॅन नॉट डू एनिथिंग इन अ जावा लँग्वेजेस. अँड जावा फॉलोज द OOPS principle, object oriented principle, like polymorphism, inheritance, abstraction and encapsulation. तर ते आपण पुढे वन बाय वन पाहणार आहे. ते काय आहे ते object oriented programming language. Everything is object in Java, we can say that. Everything is object in Java. Without object we cannot do in Java. Okay. Then it follows the OOPS principles like polymorphism, encapsulation, abstraction and inheritance. Okay. Then Java is a robust language. So what is mean by robust? So Java मध्ये गार्बेज कलेक्शन जे आहे ते ऑटोमॅटिकली केलं जातं. तर हे ऑटोमॅटिकली कुठे होतं, तर JVM थ्रू केलं जातं. म्हणजे गार्बेज कलेक्शन करण्यासाठी आपल्याला काही राईट करायची गरज नाही. ओके. तर त्याचा ॲडव्हान्टेजेस काय असणार आहे, मेमरी लिकेजचा इश्यू जो आहे त्याच्यामुळे नाही होते. ओके, ह्या फीचर्समुळे. Okay. The next feature is Java is a interpreted language. आता interpreted language म्हणजे काय असणार आहे, process of converting byte code into native code or machine code is called as a interpreter. Okay. So जेव्हा सोर्स कोड आपण कन्वर्ट करतो बाईट कोड मध्ये, ते बाईट कोड कुठे कन्वर्ट केला जातो, मशीन लँग्वेज मध्ये, किंवा त्याला नेटिव्ह कोड मध्ये म्हणलं जातं. तर बाईट कोड टू नेटिव्ह कोड मध्ये कन्वर्जन कोण करत असतं, तर इंटरप्रिटर. ओके. You can say that process of converting byte code into native code or machine code is called interpreter. Okay. Then you can say that Java is a काय असणार आहे Java मध्ये अजून दुसरा फीचर्स, तर डायनामिक लँग्वेज आहे, नेटवर्क सर्व्हे आहे, देन हाय परफॉर्मन्स आहे. तर आता हाय परफॉर्मन्स म्हणजे काय असणार आहे ते पाहूया. हाय परफॉर्मन्स फीचर्स म्हणजे काय असणार, तर जावामध्ये JIT कंपायलर आहे, म्हणजे जस्ट इन टाइम कंपायलर.
ओके. सो जावामध्ये जे काही तुम्ही कोड लिहिणार आहे ते एका वेळेला एक्झिक्यूट होते, त्याच्यामुळे काय बोललं जातं, जस्ट इन टाइम कंपायलर. ओके. we can say that just in time compiler, or it provide the whole information about classes and code. Then next feature is the Java is a dynamic language. Okay. So dynamic म्हणजेच काय असणार आहे, Java मध्ये तुम्ही जे काही करणार आहे त्याला रन टायमिंगला मेमरी अलोकेट होते. So that's why we can say that Java is a dynamic language. डॉट क्लास फाईल कधी लोड होते ते रन टायमिंगला, म्हणून जावाला डायनॅमिक लँग्वेज बोलतात. डॉट क्लास फाईल that is load at a runtime. Okay, that's why Java is called dynamic language. तर हे 10 फीचर्स आहेत जावाचे आणि का म्हणतात ते. सो जावा रिलेटेड अजून काही व्हिडिओज असणार आहेत नेक्स्ट, आणि जावाचे नोट्स पण अवेलेबल आहेत.